Good evening, my dear students. So, Unacademy Telugu channel tarpuna once again good evening. Okay. So, myself na gurinchi telusu kada. Myself, my dear friends, is Dr. B.N. Rao, having 17 years of the pure teaching experience. My dear students, okay, 17 years of the pure teaching experience, my dear students, and from the out of these 17 years, from the last, okay, from the last, my dear students, okay, 10 years, I was supposed to be teaching the various subjects at par at the gate and engineering services level, my dear students, okay, from the last 10 years. Okay, so the departments of the gate means in the departments of electronics and communication engineering and instrumentation engineering, okay, for the competitive level examinations like gate and engineering services. Okay, nearly I dealt 200 plus batches, okay, plus batches across the India, okay, over the subjects like communications, core instrumentation, electronic devices and VLSI design, my dear students. Okay, similarly, recently I have received the PhD in the Department of ECE under low power VLSI design, my dear students, from one of the reputed University of Andhra Pradesh. Okay, ఇది నా గురించి brief profile, okay, about myself. Not only I am delivering the subject over all the locations as far as the gate and engineering services, I mentored, okay, a number of students across the India, okay, in giving the webinars and seminars, my dear students. Okay, this is also the general parameter that I would like to bring it to your notice. Okay, similarly, okay, when comes into the, okay, the Unacademy subscriptions, two subscriptions are there. First one is iconic subscription. In this particular subscription, a personal coach is dedicated for each and every, okay, is dedicated for each and every student. He will depict you his subject in a detailed manner, starting from the basics to the till and in a very detailed manner. Okay, and a detailed study planner also present over here. A detailed study planner kuda untundi nana. Okay, over here, okay, means when the subject will be started and when the subject will be completed as per the schedule of the gate examination and engineering service examination. Okay, and moreover, you are going to receive the expert guidelines from the topmost educators of the Unacademy. Okay, so topmost educators of the Unacademy nunchi kuda you are going to get the expert guidelines also, how to crack the general gate in these particular examinations. Okay, and they will give you the shortcuts and all those things, my dear students. Okay, similarly, when comes into the gate and engineering services level, okay, that is equal to engineering services level, advanced level guidance also you are going to get, my dear students. Okay, you are going to get the advanced level guidance also, my dear students. Okay, now when comes into the plus subscription, as I told you itself, is that as a plus, okay, that is educator, I'm going to give much more priority for this particular subscription. Here we can access the live classes from the topmost educators of the Unacademy, my dear students. You can practice the unlimited test series over here. Okay, test series also over here with respect to the detailed subject, and here also a structured timetable is present over here. Okay, these are the two subscriptions that plays a vital role over here, my dear students. Okay, as far as the general parameters of the Unacademy subscriptions are concerned. Okay, ఇప్పుడు మనము ఫీ స్ట్రక్చర్కి వెళ్తే, my dear students, the fee structure is very very important. So the fee structure కి వెళ్దాం నాన్న. When we are going for the fee structure of these two particular subscriptions, ఒకటి gate and engineering services, okay, for plus subscription for 12 months, the fee structure is 27,225. Okay, similarly, for gate and engineering services plus subscription for 18 months, the fee structure is 34,650. Okay, similarly, for plus subscription for gate and engineering services, my dear students, for 24 months, the fee structure is 39,600, my dear students. Okay, 39,600, my dear students. Okay, good evening, YSK. Okay, so these are the general things that I would like to bring it to your notice. Okay, similarly, you can use my code and get the discount. Okay, you are going to use my particular code and get the discount, my dear students. Okay, these are the general parameters that I would like to bring it to you. Okay, as far as the what one that is plus subscription is concerned. Okay,
అదే Unacademy ఓకే ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్కి వెళ్తే ఫర్ 12 months the fee structure is 45,225 and you can use my code and get the discount. Okay, similarly for 24 months okay for same iconic subscription the fee structure is 66,600 and you can use my code and get the discount. Okay, and you can use okay my code and get the discount, my dear students. Okay, that I know Shravan. I know Shravan that you are only okay. Good evening once again. Please concentrate on the subject over here. Okay, so almost all Unacademy GATE Telugu channel అనేది సక్సెస్ఫుల్గా 4 months నుంచి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ఎ వెరీ స్మూత్ మేనర్. ఓకే, ఫర్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ డిపార్ట్మెంట్స్లో ఓకే ద టాప్ పోస్ట్ ఎడ్యుకేటర్స్ ఆఫ్ ద Unacademy Telugu ఛానల్ లైక్ భీమ్ శంకర్ సార్, హీ ఈస్ టీచింగ్ ద నెట్వర్క్స్ అండ్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ and Venkatakrishna sir, he is teaching, my dear students, the subjects of mathematics and foundation mathematics and aptitude faculty by Sharma sir. He is teaching the aptitude, and myself in weekdays I am teaching communications. Weekends I am going to teach you, my dear students. Okay, EDC. This is the weekend, that's the reason. Okay, and Banu Prakash sir in electrical, he is teaching the subjects like machines and power electronics, and these subjects are going smoothly. In addition to that, one more faculty, Professor Surendra sir, is teaching the power systems, my dear students, in a detailed manner. Okay, so you have to enjoy all these particular sessions over here and kindly propagate. Okay, propagate about our Telugu channel across all the locations, my dear students. Okay, ఇది నేను మీకు చెప్పాలనుకున్న పారామీటర్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇది మనకి చెప్పాను. ఓకే, సిమిలర్లీ మనము క్రాష్ కోర్స్ ఈడీసీ ఓన్లీ సాటర్డే సండేస్ నానా, దట్ ఈజ్ ఆల్సో 4 PM to 6 PM, అది కూడా 4 PM to 6 PM ఓన్లీ, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇది మనకి ఆల్రెడీ మనము ఈడీసీలో వేర్ వీఆర్ దేర్. ఓకే, మనం ఎక్కడ ఉన్నామనంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఓకే వీ హ్యావ్ ఫినిష్డ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఫస్ట్ యూనిట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే, యా యూ హ్యావ్ లింక్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్, శ్రావణ్ కుమార్. You can go for that particular link and join. Okay, that link is there at the end of the YouTube class that I will go it adi meeku chupisthannana Shravan at the end of the class, then you are going to join in that. Okay, my dear boy. Okay, similarly okay, so నేను ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో మీకు నేను ఫస్ట్ యూనిట్ అనేది జనరల్గా మనకు ఓన్లీ వీకెండ్స్ నడుస్తుంది కాబట్టి ఒక్కసారి సమ్మరీ ఇస్తాను. ఫస్ట్ యూనిట్ దట్ ఈస్ సెమీ కండక్టర్ థియరీ కంప్లీట్ చేశాను ఈడీసీలో వెరీ ఎఫెక్టివ్గా. ఓకే, దట్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ ఆల్ ద పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, ఆల్ ద పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్స్ అకాడమిక్స్లో, గేట్కి, ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్లో ఎలాంటి కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి సిలబస్ ప్రకారం యాజ్ పర్ ద ఓకే ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఆల్ ద పారామీటర్స్. ఓకే, సిమిలర్లీ ఓకే నేను సెకండ్ యూనిట్లో I have depicted, my dear students, in a very detailed manner. Okay, yeah, that after the completion of the class you are going to get the PDF, no worry. Okay, complete అయిపోయిన తర్వాత you are going to get the PDF. Okay, that is also available in the Telegram link only. Okay, Telegram లింక్లో ఉంటుందన్నా, అది కూడా మీరు వెళ్తే జాగ్రత్తగా మీకు అక్కడ చూసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఈజ్ దట్ మై వాయిస్ ఈజ్ ఆడిబుల్, శ్రావణ్? ఓకే, screen is clear, everything is clear. Okay, so idi what are the things I am going to tell you over here is this particular things, my dear students. Okay, now the very important thing itself is that okay now the second unit కి వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనము ఓకే we have completed the PN junction theory maximum. ఓకే, 60% కంప్లీట్ చేసాము. we were supposed to be there, my dear students, in the next part. ఓకే, నెక్స్ట్ పార్ట్ వెళ్తున్నాము. అది ఏంటనంటే ఫార్వర్డ్ కరెంట్స్ ఇన్ ఏ డయోడ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ద ఫార్వర్డ్ కరెంట్స్ ఇన్ ఏ డయోడ్. ఓకే, ఎలా ఉంటాయి ఫార్వర్డ్ కరెంట్స్? జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిపిక్ట్ యూ, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అంటే ప్రీవియస్ క్లాస్కి దిట్ ఈస్ నెక్స్ట్ ఎక్స్టెన్షన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏదైతే నేను చెప్తున్నానో దీని ప్రీవియస్ నోట్స్ మొత్తం ప్రీవియస్ రికార్డింగ్లో ఉంటుంది, చెక్ చేసుకోండి వన్స్ అగైన్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, వన్స్ అగైన్ చెక్ ఇట్. ఓకే, సో ఫైనల్లీ హియర్ ఫార్వర్డ్ కరెంట్స్ ఇన్ ఏ డయోడ్ అనేది నేను లాస్ట్ క్లాస్లో ఎక్కడ దాకా చెప్పానంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఐ హావ్ ఫినిష్డ్ వేర్ అంటే నేను కరెంట్ ఈక్వేషన్ చెప్పాను. ద కరెంట్ ఈక్వేషన్ అనేది మీకు చెప్పాను. అది ఎలా వచ్చిందంటే I ఈక్వల్ టు ఓకే I నాట్ ఇంటూ e పవర్ v by vt minus 1. This is the expression, you got it over here. Okay, in the previous class ఇది మీకు ఇక్కడ దాకా నేను చెప్పాను. ఓకే, సో ఈ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్లో I నాట్ వాల్యూ కూడా చెప్పానన్నా.
ఐ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది అనేది కూడా లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను, విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఇంటూ క్యూ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, విచ్ ఐఎమ్ డిపిక్టింగ్ a into q. Okay, I am getting this particular expression. ఇలా వస్తుంది ఎక్స్ప్రెషన్, we have to write down. Okay, in a very good manner, concentrate here. సో ఆల్రెడీ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఇలా వచ్చింది చెప్పాను మీకు. వన్స్ అగైన్ గో ఫర్ ద ప్రీవియస్ రికార్డింగ్స్. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డిపి, ఓకే, డిపి బై ఎల్పి ఇంటూ పి ఎన్ నాట్ ప్లస్ డిఎన్ బై ఎల్ఎన్ ఇంటూ ఎన్పి నాట్. ఓకే, ఆల్రెడీ చెప్పానన్నా, I have taken in the previous class. I told you over here. Okay, ఈ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ గురించి కూడా నేను ఇక్కడ దాకా చెప్పాను లాస్ట్ క్లాస్లో. ఓకే, నా ఇన్ దిస్ సెషన్ హియర్ దేర్ ఆర్ సర్టన్ ఫార్ములాస్ వస్తాయన్నా. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ పిఎన్ఓ ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఎన్పిఓ ఫార్ములాస్ ఏందో చూడాలి. నెక్స్ట్ వీ నీడ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ హియర్. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ పర్టికులర్ ఫార్ములాస్. ఓకే, దెన్ పిఎన్ఓ అంటే యాజ్ పర్ చెప్పాను కదా మాస్ యాక్షన్ లా ప్రకారం. వాట్ ఎవర్ ద మాస్ యాక్షన్ లా ఐ టోల్డ్ యూ ఓవర్ హియర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దట్ పర్టికులర్ మాస్ యాక్షన్ లా ఈక్వల్ టు పిఎన్ఓ. ఓకే, PNO equal to Ni square. Okay, Ni square divided by END. Ni square divided by END. And similarly, NPO equal to Ni square divided by Na. ఓకే, యు ఆర్ గెటింగ్ దీస్ పర్టికులర్ థింగ్స్. ఓకే, సో ఈ రెండు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆల్రెడీ నేను మాస్ యాక్షన్లో ఫస్ట్ యూనిట్లో చెప్పాను మీకు. ఓకే, వాట్ ఈస్ మాస్ యాక్షన్లో ఎన్ ఇంటూ పి ఈక్వల్ టు ఎన్ఐ స్క్వేర్. బట్ ఇన్ ఎన్ మీన్స్ ఇన్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ ఇన్ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ND. In P type it is nothing but acceptor concentration. Okay, already I have derived these particular things. Okay, now substitute wherever PNO and NPO is there, substitute these things my dear students. Okay, if we substitute Jainana, then what you are getting here, then you are getting this particular one. Okay, which is equal to I naught equal to A into Q A into Q. You are going to get this particular thing over here. Okay, okay, which is nothing but AQ into C dP by LP into PNO. Equal PNO is nothing but Ni square divided by ND. Okay, plus, okay, again dN by Ln my dear students, which is equal to Ni square divided by, this is NPO divided by Na. Okay, so next page లో రాస్తాను. నెక్స్ట్ పేజ్లో ఈ Ni square కూడా బయట తీసుకురండి అన్న. యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ బ్యాక్ దీస్ Ni square అవుట్ సైడ్. ఓకే, ఈ Ni squareని కూడా యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ అవుట్ సైడ్. ఓకే, యూ నీడ్ టు బ్రింగ్ అవుట్ సైడ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అవుట్ సైడ్ తీసుకొస్తే దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇన్ దీస్ పర్టికులర్ ఫ్యాషన్. దేర్ఫోర్ I naught equal to A into Q. Okay, into Ni square. ఇది వస్తుంది మీకు. You are going to get in this particular fashion my dear students. Okay, you are getting in this particular fashion. Okay, what are the values you are getting here? Equal to dP Venkatram. Yeah, very good Venkatram. Okay, so here what I am going to tell you itself is that dP, so divided by LP into ND. Okay, next what I am writing here, dN by Ln into Na. ఇది వచ్చిందన్న ఎన్ని ప్రీవియస్. సో ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను బయటికి. ఓకే, తీసుకొచ్చి బయట రాశాను కాబట్టి యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫ్యాషన్. అయితే ఇక్కడ మళ్ళీ అగైన్ డిపి ఈ పారామీటర్స్కి డిపి బై ఎల్పికి. ఓకే,
నెక్స్ట్ డిఎల్ బై ఎల్ఎన్కి నేను లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను. ఓకే, ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూఆర్ గెటింగ్, దట్ ఈస్ ఆల్సో లాస్ట్ క్లాస్. ఓకే, లాస్ట్ క్లాస్లో ఏం చెప్పాను, డిఫ్యూజన్కి మొబిలిటీకి రిలేషన్, వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్, ఓకే, డిపి ఓకే డివైడెడ్ బై మ్యూ పి ఓకే విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మ్యూ ఎన్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విటి కాబట్టి ఇది అంటే మనకి డిపి బదులు we have to write down from here what you are getting from dp బదులు ఏం రాసుకోవచ్చు, మ్యూ పి ఇంటూ విటి. సిమిలర్లీ డిఎన్ బదులు ఓకే డిఎన్ బదులు ఏం రాస్తానా, మ్యూ ఎన్ ఇంటూ విటి ఓకే. ఈ పారామీటర్స్ని మీరు యూ నీడ్ టు మెన్షన్ ఓవర్ హియర్ ఓకే. సో అప్పుడు ఈ ఫార్ములాలో ఈ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి కదా, మ్యూ పి ఇంటూ విటి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఓకే. దెన్ యూ ఆర్ గెట్టింగ్, సో ఎనీహౌ ఇన్ ద బోత్ ద కేసెస్ ఇక్కడ dp ఈక్వల్ టు మ్యూ పి ఇంటూ విటి, ఇక్కడ మ్యూ ఎన్ ఇంటూ విటి మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఓకే ఇంటూ విటి. సో అల్టిమేట్లీ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ ఓవర్ హియర్ ఓకే, ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఓకే. సో నీకు సో ఎనీహౌ ద విచ్ వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి టేకెన్ యాజ్ కామన్ ఓకే, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ ఓకే, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ విచ్ వన్ యాజ్ కామన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఓకే. You need to take it VT as common my dear students okay, you need to take it VT as a common over here okay. So VT as a common over here okay, that's the reason. See here VT2 మన రెండిట్లలో VT నే ఉంది కదా, therefore I not equal to AQ into NI square okay, AQ into NI square okay. Welcome Usha, welcome. AQ into NI square my dear students. So now I am representing the VT, రెండిట్లలో VT కూడా ఉంది కాబట్టి VT కూడా బయట రాసేస్తున్నాను. VT కూడా బయట రాస్తున్నాను. మొబైల్ So here what I am going to tell you itself is this particular one okay. Similarly okay, wait a minute, small okay, now it is clear okay. Wait a minute okay. Now we are going for the here the very important expression over here this is so దీంట్లో ఏం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ వాట్ ఎవర్ ద VT ఈజ్ దేర్ ఓకే, ఐఎమ్ టేకింగ్ దట్ VT యాజ్ కామన్. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మనకి VT అనేది ఉంది ఇక్కడ ఓకే, ఆ VT కూడా బయటకు వేసేసి ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ ద ఈక్వేషన్ ఓకే, ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ ద ఈక్వేషన్ ఓవర్ హియర్ ఓకే ఇన్ a detailed manner okay. So I am representing over here in the detailed manner over here okay. Similarly wait, now it is clear okay. See here little technical issue, it has been resolved Venkatram, sorry for the delay okay. Now here what is happened means now I am representing here, so then VT ఉంది కాబట్టి VT బయట తీసుకొచ్చాను కాబట్టి ఏమవుతుంది, now dp by c here అంటే మనకి we are representing the equation VT అనేది బయట తీసుకొచ్చాను, the term whatever the thing that is left here this is అంటే మనకి ఇది dp ఈక్వల్ టు మ్యూ పి ఇంటూ VT రాయాలి, అంటే VT అనేది బయట తీసుకొచ్చాను అంటే మ్యూ పి ఒకటే ఉంటుంది, మ్యూ పి డివైడెడ్ బై
LP, okay, mu P divided by LP into ND, okay, again you are representing by here mu N divided by LN into NA. This is the thing that you have to remember over here, okay. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ. Almost all you need to remember this particular thing over here, okay. Very very important one, okay. So similarly మనకి ఈ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ని ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ పేజ్. ఆల్మోస్ట్ అలా వీటిని బయటకు వచ్చేసిందన్న, ఓకే. నౌ హియర్, సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లో నేను ఏం చేస్తానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద సడన్ పారామీటర్స్, ఓకే. ఈ సడన్ పారామీటర్స్ని మారుస్తాను, ఓకే. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఓకే. బికాస్ ఐ వాంట్ టు బ్రింగ్ బ్యాక్ ద ఫార్ములా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కండక్టివిటీ. నాకు కండక్టివిటీలో తీసుకొని రావాలి ఈ ఈక్వేషన్, ఓకే. టు బ్రింగ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద కండక్టివిటీ. See here, what are the expression I am getting here? ప్రీవియస్ ఎక్స్ప్రెషన్లో నేను ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఏక్యూ ఎన్ఐ స్క్వేర్ ఇంటూ వీటీ ఉంది కదా, ఓకే. దిస్ ఈస్ ఓకే ఏ ఇంటూ క్యూ ఓకే ఎన్ఐ స్క్వేర్, ఓకే. ఆల్రెడీ యూ ఆర్ గెటింగ్ దిస్ వన్ ఈస్ ఎన్ఐ స్క్వేర్ ఇంటూ వీటీ, okay. Now here I am going to take it mu n into mu p into q. This is I am going to take it as 1. సో ఇక్కడ నేను mu n into mu p into దిస్ కామన్ తీసుకుంటున్నాను. ఇది తీసుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క లోపల ఉన్న టర్మ్ చేంజ్ అయ్యింది అన్న. ఈ లోపల ఉన్న టర్మ్ చేంజ్ అయ్యింది అంటే ఇది ఎలా చేంజ్ అయ్యింది అంటే నేను బయట తీసుకునేది mu n mu p into q తీసుకున్నాను, ఓకే. సో మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి లోపల ఉన్న టర్మ్ని. వీ నీడ్ టు అడ్జస్ట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఫ్యాషన్, ఓకే. మనం దాని ప్రకారం దాన్ని లోపల ఉన్న టర్మ్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలన్నా, ఓకే. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఓకే. సో హౌ టు అడ్జస్ట్ దట్ పర్టికులర్ టర్మ్? ఆ టర్మ్ని అడ్జస్ట్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ హియర్ 1 divided by whatever the thing you are getting is LP into ND, okay, into mu n into q, okay, plus idrana 1 divided by LN into NA, okay, LN into NA. This is small n into NA into mu p into q. ఇది వస్తుంది mu p into q, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఓకే. యూఆర్ గెటింగ్ దిస్ వన్, ఓకే. ఇలా వస్తుంది. దీంట్లో మనం రీఅరేంజ్ చేసాము ఎక్స్ప్రెషన్ని. దీంట్లో వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? ఇది ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు ఫస్ట్ యూనిట్లో, ఓకే. దిస్ పర్టికులర్ పారామీటర్, వాట్ ఆర్ ద పారామీటర్ వీఆర్ టేకింగ్ అంటే ఇక్కడ ND ఇంటూ మ్యూ దీని అనమాట. దీని బదులు మనం ఏం రాస్తాము? ఇది నథింగ్ బట్ ద కండక్టివిటీ ఇన్ ఎన్ టైపు, ఇది కండక్టివిటీ ఇన్ పీ టైప్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఓకే. ఇదేంది కండక్టివిటీ ఎన్ టైపు, కండక్టివిటీ ఇన్ పీ టైపు. ఫైనల్గా ఏమొస్తుంది? యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ I0 వాల్యూ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు AQ, okay. A into Q is there, Q again Q is there, so it is becoming Q square into Ni square into Vt, okay. This is the expression you are getting. E expression వస్తుంది you are getting. So here, so E expression you are getting here 1 by 1 here divided by, okay, LP into, okay, this one, and 1 by ln into conductivity. Now so different expressions అంటే మీకు ప్రాబ్లమ్స్ దేంట్లో అడగొచ్చు అంటే మీకు మొబిలిటీ ఇచ్చి డోనార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇచ్చి ద డిఫ్యూషన్ ఆఫ్ ద హోల్స్ ఆన్ పీ సైడ్, ఓకే. ఎల్పి అంటే ఏంటంటే డిఫ్యూషన్ ఆఫ్ ద హోల్స్ ఆన్ పీ సైడ్, ఎల్ఎన్ అంటే డిఫ్యూషన్ ఆఫ్ ద దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆన్ ఎన్ సైడ్, ఓకే. ఎన్ అంటే ఎల్పి అంటే డిఫ్యూషన్ ఆఫ్ హోల్స్ ఆన్ పీ సైడ్, ఎల్ఎన్ అంటేనేమో డిఫ్యూషన్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆన్ ఎన్ సైడ్. దిస్ ఈస్ కండక్టివిటీ ఇన్ ఎన్ టైప్, కండక్టివిటీ ఇన్ పీ టైప్. దీంట్లో ఇచ్చి క్వశ్చన్ అడగవచ్చు, లేకుంటే మొబిలిటీ ఇచ్చేసేసి డోనార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇచ్చి క్వశ్చన్ అడగవచ్చు. అప్పుడు మనం ఈ ఫార్ములా వాడాలి, ఓకే. సిమిలర్లీ హీ విల్ ఆస్క్ ఎనీ పారామీటర్. సమ్ టైమ్స్ ఓన్లీ వాట్ మొబిలిటీ ఇచ్చేసేసి, ఓకే, డిఫ్యూజన్ ఇచ్చి డోనార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఫార్ములా వాడతాం, ఓకే. సో ఎవ్రీ టైం మనం ఏం చేస్తున్నాం? ప్రతి టైమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి, ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు బి వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ, ఓకే. వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఎన్హాన్స్డ్ వర్షన్, అంటే కొత్త కొత్త ఫార్ములాస్కి వెళ్తున్నాం. వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఎన్హాన్స్డ్ వర్షన్ ఓవర్ హియర్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఓకే. సిమిలర్లీ అంటే మనం ప్రతి ఒక్క పారామీటర్ని మనం జాగ్రత్తగా వీఆర్ రైటింగ్ ఓవర్ హియర్, ఓకే. దిస్ ఈజ్ ద జనరల్ థింగ్ దట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు బ్రింగ్ ఇట్ టు యూ, ఓకే. సో నౌ ఇట్ ఈస్ finished here, okay. So దీని పార్ట్ వాట్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ till now we are going to get here is the forward currents, okay. ఈ forward currents మీద what I have done, my dear students, I completed over here, okay. The completion of what? The completion of itself
the very important topic that is called the forward. That is what, my dear students, current. Now I am going for the next expression, which is very important. Okay, adendi anante, now I am going for the next very important topic, very important for the academics. Next, academics ke kakunda, not only it is important for the academics but also very important for your gate and engineering services level. That is called the concept of transition resistance. Asalu transition resistance ante ela untundi. Okay, what is this particular concept of the transition resistance, my dear students? Ante emaindi, general ga transition resistance ఒక షార్ట్ కట్ ఉంటుందన్నా. జనరల్ గా మీకు ఈ షార్ట్ కట్స్ నేను సింపుల్గా చెప్తున్నాను, మీకు తర్వాత సబ్జెక్ట్ కూడా చెప్తాను. అంటే ఒక షార్ట్ కట్ చెప్తాను. ఓకే, గేట్ లెవెల్లో ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు, ట్రాన్సిషన్ కెపాసిటెన్స్ ఏ బయాస్లో. ఓకే, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బయాసింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ఇన్ ట్రాన్సిషన్ కెపాసిటెన్స్. ఓకే, డిఫ్యూజన్ కెపాసిటెన్స్లో ఏ బయాసింగ్ వాడతారు? ఎనీబడి హ్యావింగ్ ఎనీ ఐడియా? మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ట్రాన్సిషన్ కెపాసిటెన్స్లో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బయాసింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్? Okay, similarly diffusion capacitance lo what kind of biasing we are using, my dear students. Okay, please drop the message. Simple ga cheppalante meeku short cut undi ante a b, okay, c d into e into f. షార్ట్ కట్ ఇది. అంటే ఇక్కడ ABCDEF అని గుర్తుపెట్టుకుంటే డి అంటే డిఫ్యూజన్ కెపాసిటెన్స్. ఓకే, డిఫ్యూజన్ కెపాసిటెన్స్ ఎక్కడ చేస్తామంటే ఫార్వర్డ్ బయాస్లో. ఓకే, డిఫ్యూజన్ కెపాసిటెన్స్ని వీఆర్ రన్నింగ్ ఇయర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్. ఓకే, సిమిలర్లీ మనము ట్రాన్సిషన్ కెపాసిటెన్స్కి వచ్చేసరికి PQRST. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఓకే, PQRST అంటే what I am going to do? So here T ante transition capacitance in reverse bias. Okay, transition capacitance ekkada vartamana we are going to use where, my dear students? In reverse bias. Okay, reverse bias lo we are going to use it, my dear students. Okay, ila meer gurtu pettukovali. Ante ikkada what I am going to tell you itself is the concept of transition capacitance cheppe mundu what kind of biasing meeku telusu cheppalanu kabatti, so ultimately endi what I am going to tell you itself is that is transition capacitance we are going to use what, my dear students? In reverse bias. Okay, now here the very important thing that I would like to bring it to you. Okay, ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా మీకు సింపుల్గా చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, see here ఇదొక PN junction diode తీసుకున్నాం నాన్న. ఓకే, in this particular PN junction diode, okay, I am going to apply what kind of biasing in transition capacitance? Always I need to apply the, okay, reverse biasing. Reverse biasing apply chestam. We are going to apply the reverse bias. Okay, ఇది ఒక డిప్లీషన్ రీజన్ అనుకుంటే, ఇది జంక్షన్ పొటెన్షియల్ అనుకుంటే సిమిలర్, ఇది P type. Okay, this is what, my dear students? This is P type. What are the majority carriers in P type? Majority carriers in the P type లో here holes ఉంటాయి. ఇట్ సైడ్ అని holes are the majority carriers. ఇట్ సైడ్ I am going to take it N type. వాట్ ఆర్ ద మెజారిటీ క్యారియర్స్? ఎలక్ట్రాన్స్. అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇమ్మొబైల్ పాజిటివ్ ఐన్స్ ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతాయి. దీస్ ఆర్ ద ఇమ్మొబైల్ పాజిటివ్ ఐన్స్ ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతాయి రివర్స్ బ్యాస్లో. దిస్ ఈజ్ ఇమ్మొబైల్, ఇక్కడ ఇమ్మొబైల్ నెగిటివ్ అయాన్స్. అయితే ఇక్కడ నేను ఇచ్చే మాత్రము రివర్స్ బయాసింగ్ ఇస్తాను. రివర్స్ బయాసింగ్ ఇచ్చినప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్ అంటే డయోడ్ని రివర్స్ బయాస్ చేసినప్పుడు, ఓకే, ద విడ్త్ ఆఫ్ ద డిప్లీషన్ లేయర్ ఏమవుతుంది, ద విడ్త్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇంక్రీజింగ్. ఓకే, ద విడ్త్ ఆఫ్ ద డిప్లీషన్ లేయర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇంక్రీజింగ్. ఎందుకనంటే ఇక్కడ ఉన్న హోల్స్ మొత్తము ఇట్ ఈస్ అట్రాక్టింగ్ టువర్డ్స్, ఓకే, టువర్డ్స్ దిస్ నెగిటివ్ టెర్మినల్. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ మొత్తం అట్రాక్టింగ్ టువర్డ్స్ దిస్ పర్టికులర్ పాజిటివ్ టెర్మినల్. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, సీ హియర్, డ్యూ టు దిస్ P రీజన్ అండ్ N రీజన్, దానివల్ల ఏమైంది, ఈ P రీజన్ N రీజన్ దే ఆర్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ ప్లేట్స్ ఆఫ్ ఏ కెపాసిటర్. ఓకే, దీస్ P and N regions are acting as a plates of a capacitor. These are acting as a plates of the capacitor. Plates of the capacitor, my dear students. Okay, దీని plates of the capacitor కింద it is acting. And the central part, the depletion region, ఏదైతే ఈ depletion region ఉందో, it acts as what, dielectric. Okay, therefore depletion region acts as
dielectric. Okay, it is acting as what, my dear friends? Dielectric kinda. So here ఎప్పుడైతే ఇవి ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్ వాడుతున్నాయో ఈ విడ్త్ ఆఫ్ ద డిప్లీషన్ రీజన్ ఇస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ డైఎలక్ట్రిక్ ఈ యొక్క ఓకే ఏ కెపాసిటెన్స్ ఎట్ ద పిఎన్ జంక్షన్. సో ఈ యొక్క ఓకే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క రీజన్ జంక్షన్ అనేది ఫామ్ అయిందో ఓకే దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ కెపాసిటెన్స్ ఎట్ ద పిఎన్ జంక్షన్ అండ్ దీస్ పర్టికులర్ ఓకే దట్ ఈస్ కెపాసిటెన్స్ ఈస్ కాల్డ్ దాన్ని ఏమంటారు ట్రాన్సిషన్ కెపాసిటెన్స్ అనొచ్చు ఆర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ జంక్షన్ కెపాసిటెన్స్ అనొచ్చు ఆర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ స్పేస్ ఛార్జ్ కెపాసిటెన్స్ అనొచ్చు ఆర్ బ్యారియర్ కెపాసిటెన్స్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే ఆర్ ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై డిప్లీషన్ రీజన్ కెపాసిటెన్స్ కూడా అనొచ్చు అన్న. ఓకే వీఆర్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ విత్ ఎనీ పారామీటర్. ఓకే ఏ పారామీటర్తో అయినా కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే సో మనం ఎలా అయినా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఓకే దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే సో హియర్ once again I'm going to tell you there is a junction means a capacitance at the PN junction and that is called transition capacitance or it is called that is junction capacitance or it is also called space charge capacitance or barrier capacitance or depletion region capacitance and that is indicated దాన్ని దేంతో ఇండికేట్ చేస్తారు ఈ యొక్క కెపాసిటెన్స్ ఫామ్ అవుతుందని చెప్పారు కదా దట్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ బై CT తోని అంటే CT అంటే T అంటే ట్రాన్సిషన్ C అంటే కెపాసిటెన్స్. ఓకే అండ్ దీస్ పర్టికులర్ ట్రాన్సిషన్ కెపాసిటెన్స్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ దాట్ పర్టికులర్ ట్రాన్సిషన్ కెపాసిటెన్స్ ఈస్ గివెన్ బై దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎప్సిలాన్ ఇంటూ A by W. Okay so here what is epsilon? Epsilon is the permittivity of the semiconductor. Okay this is what, my dear students, this is the permittivity of the semiconductor and this particular permittivity okay is represented by epsilon naught into epsilon r. Okay epsilon naught is nothing but what? Permittivity of free space. Okay permittivity of free space value enta nada already I told you. Okay 8.85 into 10 power minus 12 farad per meter. 10 power minus 12 farad per meter, my dear students. Okay you need to remember all these things okay in a detailed manner over here. Okay you need to remember all these things. Okay so that I have written over here. This is 8.85 to 10 power minus 12 farad per meter. Similarly meeku epsilon r. Okay this is what epsilon r is the relative permittivity of semiconductor. ఇదేంది పర్మిటివిటీ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్, పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్. ఎప్సిలాన్ ఆర్ ఈస్ దీని ఏమంటారు రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ద సెమీ కండక్టర్. ఓకే ఇది మనకి సిలికాన్కి జెర్మీనియంకి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఓకే సో ఫర్ జెర్మీనియంకి అయితే మై డియర్ స్టూడెంట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ 16 ఫర్ జెర్మీనియం అండ్ సిమిలర్లీ epsilon r equal to again 12 for silicon. Okay ఇది 12 for silicon, my dear students. Okay you note here represent in this particular fashion. Okay where A is called what? Area of cross section. A అంటే area of the cross section, W అంటే ఏంటన్నా width of the depletion region. W అంటే width of the depletion region. now ఏమైతుంది నేను రివర్స్ బయాస్ పెంచుతున్న కొద్ది as I'm increasing the reverse bias okay then what happens? Okay applied reverse voltage పెంచుతున్న కొద్ది the width of the depletion region increases. అంతే width అనేది పెరుగుతుంది. width పెరుగుతున్న కొద్ది then what happens to the transition capacitance? It is decreasing. That's what I'm going to tell you. See here C of T. Okay C of T. Okay transition capacitance is equal to epsilon into okay A by okay W. Ante as what I'm going to do as diode ante నేను reverse bias. Okay as the reverse bias voltage I'm increase చేస్తున్న కొద్ది what happens? width of the depletion region పెరుగుద్ది. దాని వల్ల ఏమైతే transition capacitance తగ్గుద్ది. The transition capacitance is going to be decreasing, my dear students. Okay very important thing that you have to remember over here. Okay so here what happens? This particular capacitance ఇక్కడ ఉన్న capacitance ఏదైతే ఉందో okay ఇదే కదా parallel plate form అయింది. okay the capacitance means is controlled by the applied voltage. మనం ఇక్కడ అప్లై ఇది ఈ capacitance ని ఏది కంట్రోల్ చేస్తుంది? what are the capacitance that is present over here? this is controlled by the applied voltage. Okay applied voltage over here. Okay this is the first point you need to remember over here. This is the general concept that I would like to bring it to your notice. Okay ఇది మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకున్నారా? ఓకే very important one. Okay similarly what I am going to do itself is next one is okay
that is derivation. Okay, how the derivation of these particular transition capacitance comes into picture, very very important my dear students. Okay, at the academic level and at the engineering services level my dear students, and the problems on this particular topic is very very important. So many questions, gate questions comes into picture in this particular derivation. Okay, ఈ యొక్క డెరివేషన్ లో మీకు చాలా మటుకి చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నానా, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, చాలా థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. మోర్ ఓవర్ ఓకే ఓకే ప్రతి ఒక్క థియరిటికల్ క్వశ్చన్ అండ్ మోర్ ఓవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద ప్రాబ్లమాటిక్ క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. దిస్ ఈజ్ ఓకే దట్ జనరల్ టైప్ ఆఫ్ పీ టైప్ మెటీరియల్. ఆల్రెడీ సెమీ కండక్టర్ మీకు చెప్పాను కదా, పీ టైప్ అండ్ ఎన్ టైపు. ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. జస్ట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద కాన్సెప్ట్ ఇన్ ఎ డీటెయిల్ మేనర్. ఇది ఎన్ రీజన్ అనుకోండి. ఓకే, నౌ దిస్ ఈజ్ పీ రీజన్. ఇది ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్, దిస్ ఈజ్ ఎ పీ రీజన్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎన్ రీజన్. అయితే ఎప్పుడూ కూడా ఓకే ఏ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్, వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ ఏ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ హూస్ పీ ఈజ్ లైట్లీ డోప్డ్. ఇది చాలా తక్కువ డోపింగ్ చేస్తారు. పీ అనేది లైట్లీ డోపింగ్ చెప్పాను. నీకు ఏం చెప్పాను, ఆల్వేస్ డోపింగ్ అనేది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. మీకు చెప్పాను నేను ఇంతకుముందు క్లాస్లో కూడా, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద విడ్త్ ఆఫ్ ద డిప్లీషన్ రీజియన్. ఓకే, లైట్ డోపింగ్ చేస్తే విడ్త్ ఆఫ్ ద డిప్లీషన్ రీజియన్ స్ప్రెడ్స్ టువర్డ్స్ ద పీ సైడ్. ఎట్ సైడ్ ఇది లైట్ డోప్ చేసామో అట్ సైడ్ ద విడ్త్ ఆఫ్ ద డిప్లీషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి హియర్. ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ద విడ్త్ ఆఫ్ ద డిప్లీషన్ రీజియన్ జనరల్లీ ఇది ఇక్కడ ఉండేది. ఓకే, దీన్ని తక్కువ డోపింగ్ చేశాను కాబట్టి ఎందుకంటే దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇట్ విల్ బి మూవింగ్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి x ఈక్వల్ టు 0 నుంచి ఇట్ ఈజ్ మూవింగ్ x ఈక్వల్ టు w దాకా యు ఆర్ గెటింగ్. సో ఇలా వస్తుంది. x ఈక్వల్ టు 0 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. సో ఇట్ ఈజ్ ఎట్ x ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ as x ఈక్వల్ టు w here. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మైనస్, దిస్ ఈజ్ ప్లస్. ఓకే, సో హియర్ the more depletion region spreads on p side. చెప్పాను కదా p తక్కువ డోప్ చేశాను కాబట్టి. సో ఈ సీజన్ ఓకే, సో ఆల్వేస్ ద p is lightly doped. p is lightly doped. దీన్ని డోపింగ్ తక్కువ చేశాను నేను. ఓకే, డోపింగ్ తక్కువ చేసా మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సో వెన్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డోప్ ఇట్ లైట్లీ వెన్ కంపేర్ టు ద ఎన్ టైప్తో కంపేర్ చేస్తే దిస్ ఐ హ్యావ్ డన్ లైట్లీ. Now an unequal doped junction is shown. So whatever the after doping this forms, whatever the things that is over here, this is nothing but what my dear students, which is nothing but unequal doped PN junction. Unequal doped PN junction my dear students. Okay, it is very very important over here to remember here. Okay, now here as I told you that always when I'm going to dope lightly, the depletion range penetrates more on the lightly doped side, this side. Okay, and width is more on this particular p side. The width is more on this particular p side. So here now we have to assume the concentration of this particular both the sides my dear students. Okay, now entire depletion region, now if మొత్తం depletion region this side ఉంది, ఇక్కడ light doping చేసేవాడే completely on p side ఉంది. సో ఎంటైర్ డిప్లీషన్ రీజన్ దే సైడ్ ఉందన్నా p side ఉంది. పీలో దట్ ఈస్ ఇంప్యూరిటీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమంటారు, Na అంటారు. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు యాక్సెప్టార్ కాన్సన్ట్రేషన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, దాన్ని ఏమంటారు, యాక్సెప్టార్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటారు. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో Na ఈజ్ ద యాక్సెప్టార్ ఇంప్యూరిటీ అండ్ p side. సో హియర్ Na ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాక్సెప్టార్ impurity on p side. On p side my dear students. Okay, accept or impurity on p side. అయితే ఇక్కడ మనము we have to bring back the formula between the potential and charge density. ఓకే, మనం అప్లై చేసి ఇక్కడ ఏదైతే పొటెన్షియల్ మనం ఇస్తున్నామో వోల్టేజ్కి అండ్ హియర్ Na, ఈ Na అంటే యాక్సెప్ట్ ఆర్ ఇంప్యూరిటీకి పాయిజన్ హ్యాస్ బాట్ వన్ రిలేషన్. ఓకే, సో అండ్ దట్ ఈస్ గివెన్ బై దిస్, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రూలింగ్ ఫార్ములా హియర్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రూలింగ్ ఫార్ములా హియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, నా ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ద రిలేషన్ బిట్వీన్ potential V, okay, and charge density are represented by NAR, acceptor concentration unavachu. Charge density are representing here
we are going to represent with Na given by the Poisson equation, okay, which is representing by what, my dear students? Which is representing by the Poisson equation, okay. Poisson equation toni we are representing over here, my dear students, okay. Very, very important, okay. And that particular equation equal to d square into V divided by dx square equal to q into Na by epsilon, okay. This is the next point you need to remember. So you need to remember this one, d square V by Poisson expression వచ్చిందన్న, okay. So మీకు తెలుసుగా ఆల్రెడీ, దిస్ ఈస్ పర్మిటివిటీ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్, దీనికి ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ ఎప్సిలాన్ ఆర్ వేస్తాము. పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్ ఒకటి, ఇంకోటి రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ది సెమీ కండక్టర్. జెర్మీనియంకి సిలికాన్ కింద ముందే చెప్పాను వాల్యూస్, ఓకే. సో యూఆర్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఓకే. నౌ వీ నీడ్ టు టేకింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్, పాయిజన్ ఈక్వేషన్ యొక్క ఈక్వేషన్ తీసుకున్నానా. టేక్ దిస్ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్, d square V divided by dx square equal to q into Na divided by epsilon. ఇది వచ్చింది. సో నౌ ఇంటిగ్రేట్ ద అబోవ్ ఈక్వేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్, ఓకే. నౌ ఇంటిగ్రేట్ అబోవ్ ఈక్వేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్, ఎక్స్తోని ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ d square V divided by dx square equal to here q into Na by epsilon, okay, into epsilon into 1 into dx, okay. Then integration and differentiation, one gets cancelled out. You are getting this one is dv by dx, which is equal to q into Na by epsilon into x, my dear students, okay, into x. అయితే ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ ఒక పారామీటర్ చెప్పాలి. అదేం పారామీటర్ అంటే మీకు యు నో ద ఫార్ములా ఏందది, E ఈక్వల్ టు V by D, అంటే D అంటే ఇక్కడ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ x తీసుకున్నాడు, V by x, ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ టు x విత్ నథింగ్ బట్ వాట్ dV by dx బదులు ఏం తీసుకోవచ్చు, ఐ విల్ టేక్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కూడా ఇక్కడ that is also present here, that is the electric field here, okay. dV by dx is the electric field over the region that is starting from x equal to 0 to x equal to w, x equal to 0 నుంచి x equal to w, over which these electric field spreads. ఈ యొక్క region లో it is spreading, my dear students, okay, it is spreading in that particular region, okay. So ఆ region లో spread అయింది, we are representing with E value, okay. So what kind of value you are getting here, which is equal to E, okay. E equal to, okay, q into Na, okay, q into Na by epsilon into x, my dear students, okay. You need to represent this particular equation over here, okay, like that, okay. So here what is dv by dx is there, but E value, okay. Now again what I am going to do means I am going to take this particular equation, okay. ఈ యొక్క equation తీసుకొని this particular equation I am going to take it, my dear students, once again. So here I am going to take this particular equation once again, I am writing in the next page. I am again integrating, my dear students, okay. I am writing in the next page. See here, dv by dx, okay, dv by dx equal to, I am taking this one, okay, q into Na by epsilon into x, okay. Now again the integrate this equation, when you are integrating this particular equation, my dear students, so when I am integrating, that is equal to dv by dx into dx, which is equal to q into Na by, okay, epsilon into, it is spreading between the 0 to w into x into dx, in between this particular value. ఈ values మధ్యలో మనం చేయాలన్నా, we need to do in these particular values only, okay, in these particular values only, my dear students. Then what you are getting, so you are getting these particular, ఇది ఏమైతే ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ క్యాన్సిల్, dx పోద్ది, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ dv కాస్త ఏమైతే v అయితే, v ఈక్వల్ టు q into Na by epsilon into x square by 2, the limits, ఏ లిమిట్స్ అన్నా w నుంచి 0, you are going to get this particular one. Then you are getting this particular formula equal to v equal to q into Na by epsilon into w square by 2.
W square divided by 2. You are getting this one. Okay, very very important over here. Okay, అయితే ఇక్కడ మీకు కొన్ని parameters చెప్పాలి. I want to teach you the some parameters here. ఇక్కడ నేను ఆ parameters చెప్పే ముందు first once again you go for this particular okay the session. Okay, ఈ session లో already I told you what is a okay capacitance we are operating. What kind of capacitance we are operating? We are operating what kind of the transient capacitance in which biasing? Reverse biasing, my dear students. Okay, up to here clear everything, my dear students? Up to here everything is clear. Okay, everything is clear up to here. Okay, now you are getting this particular value here. So now here what I am going to do in the next page is very very important over here. See, now at x equal to w, when I am going to take it at x, the width of the depletion region, that is moving from 0 to w. At x equal to w, the voltage itself is v equal to vb. Vb is what, my dear students? That is nothing but the barrier potential. Okay, and this particular barrier potential, which is nothing but the formula is the difference between the junction potential minus applied reverse voltage. What is this? Vj is this is nothing but junction potential. This already మీకు ఫార్వర్డ్ బయాసింగ్ లో చెప్పాను నేను. ఓకే, జంక్షన్ పొటెన్షియల్ అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ అప్లైడ్ రివర్స్ బయాస్ వోల్టేజ్. ఓకే, అప్లైడ్ రివర్స్ బయాస్ వోల్టేజ్ అంటే ఇది మీకు వచ్చేది అనమాట జనరల్గా. ఓకే, సో V ఈజ్ ఈక్వల్ టు VB. ఐ ఆల్రెడీ టోల్ యూ ఓవర్ హియర్. ఓకే, నౌ ద వాట్ ఆర్ ద ఫార్ములా వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ అంటే ఇది V ఈక్వల్ టు ఇది. సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ బ్యాక్ దిస్ వన్. V ఈక్వల్ టు ఈ ఫార్ములా తీసుకురానా అన్న నెక్స్ట్ పేజ్లో. V ఈక్వల్ టు ఓకే Q ఇంటూ NA బై epsilon into W square divided by 2. But what is V? V is nothing but what? V is equal to VB. Q into NA by epsilon W square by 2. Okay, ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడిగాడు. He has question. Okay, here one important thing. ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు ఏందనంటే సి ఇక్కడ ఈ వచ్చే పొటెన్షియల్కి మనకి దీనికి రిలేషన్ ఏందని అడిగాడు ఇక్కడ. సో here W square, this is asked in the previous paper. Okay, W square is directly proportional to VB. Okay, which is nothing but VB, and W is nothing but is proportional to under square root of VB కదా. Okay, this also you need to remember over here, my dear students. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఓకే, ఎవ్రీ ఫార్ములా ఇస్ pretty important. ఓకే, ఈ ఫార్ములా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఈ ఫార్ములా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ద రిలేషన్, ఈ రిలేషన్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎవ్రీ పారామీటర్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇది వచ్చింది మనకి. ఓకే, సిమిలర్లీ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ V అంటే ఇక్కడ చేసింది ఏంది, నాకు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ద V అనేది ఏమొస్తుంది? V ఈక్వల్ టు VB విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు VJ మైనస్ V. VJ మైనస్ V అయితే ఇక్కడ రివర్స్ బయాస్లో V ఈజ్ ఏంది? V ఈజ్ నెగిటివ్ రివర్స్ బయాస్లో. ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇది మీకు. ఫార్వర్డ్ బయాసింగ్, గో ఫర్ ద ప్రీవియస్ రికార్డింగ్స్. ఓకే, దెన్ వాట్ హ్యాపన్స్? V ఈజ్ ఈక్వల్ టు VJ ప్లస్ V. VJ ప్లస్ V ఇది వస్తుంది అన్న. ఓకే, యు ఆర్ గెట్టింగ్ మీన్స్ హియర్ V బికమ్స్ మోర్ నెగిటివ్. V బికమ్స్ మోర్ నెగిటివ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్. అంటే ఇది ఎప్పుడైతే మోర్ నెగిటివ్ అవుతుందో V అనేది అప్లైడ్ వోల్టేజ్, రివర్స్ బయాస్ మోర్ నెగిటివ్ అయితే దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇంక్రీజింగ్. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇంక్రీజింగ్. ఓకే, సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ. ఓకే, అంటే విడ్త్ ఆఫ్ ద డిప్లీషన్ రీజన్ ఏమైతుంది? పెరుగుతుంది. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓవర్ హియర్. నౌ ఇప్పుడు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇఫ్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ A ఈజ్ వాట్? ద ఏరియా ఆఫ్ ద క్రాస్ సెక్షన్ అండ్ W ఈజ్ ద విడ్త్ ఆఫ్ ద డిప్లీషన్ రీజియన్ and the net charge Q. What is the charge in that particular depletion region? Okay, now what is the charge in this particular depletion region? See here, ఈ యొక్క depletion region లో charge ఎంత, that is indicated by Q. Okay, ఆ charge ఎంత అనేది మీకు చెప్తున్నాను. Okay, so here the net charge. Okay, that net charge is very very important, and that particular net charge equal to we are representing with Q, which is nothing but Q, my dear students. Okay, దానికి ఫార్ములా అయింది Q ఈక్వల్ టు దట్ ఈస్ యాక్సెప్టర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంటూ వాల్యూమ్ ఇంటూ Q. Then Q ఈక్వల్ టు యాక్సెప్టర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంటూ ఏరియా ఇంటూ విడ్త్ ఇంటూ Q, my dear students. You are getting this particular one. Okay, now
whatever the expression you are going to get, first take that particular expression. Okay, what is that particular expression? E expression తీసుకోండి. V equal to, once again, V equal to Q into NA, okay, by epsilon into 2, that is W square by 2. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకొని డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు V. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లో డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు V. V తో డిఫరెన్షియేట్ చేయండి అన్న. యూ నీడ్ టు డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు V తో చేస్తే ఏమవుతుంది? dV అంటే 1, ఇది 1 which is equal to Q into NA by epsilon, okay, NA by epsilon, okay, into this is equal to 2W into this is 2. Again, this you can take it as, okay, W dW by dV. Again, only this one. Then this gets cancelled out. dW by dV by this krana దీంట్లో నుంచి. Then dW by dV equal to what you are getting is very very important. ఏం వస్తుంది అనేది important. Okay, you are getting the dW by dV equal to ఏం వస్తుంది? what you are getting? epsilon divided by Q into NA into W. ఇది వస్తుంది మీకు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కీప్ ఇట్ లైక్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం తీసుకునే ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది కదా, ఏది? వీఆర్ గోయింగ్ టు గో ఫర్ దట్ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్. ఏది? Q ఈక్వల్ టు ఇంతకుముందు చెప్పే కదా, నెట్ ఛార్జ్ ఈక్వల్ టు NA ఇంటూ A ఇంటూ W ఇంటూ Q. ఓకే, W ఇంటూ Q. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకోండి. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ వెంకటకృష్ణ సార్. Okay, you are going to take this particular expression. In this particular expression, okay, so what ultimately I am going to tell you itself is that differentiate. Okay, differentiate with respect to what, my dear students? V. దీన్ని కూడా differentiate with respect to V. V. Okay, then this is dQ by dV equal to then NA into A into W means dW by dV into Q. Okay, so ఈ dW by dV దగ్గర ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. you need to substitute this one, my dear students. Okay, very very important. Then dQ by dV equal to NA into A into what is dW by dV అంటే ఏంది? epsilon divided by Q into NA into W into, again it is Q. So listen carefully. This gets cancelled out. Okay, and NA gets cancelled out. Okay, dQ by dV, okay, which is nothing but what? Q relation is Q equal to CV kada. Okay, Q equal to CV kabatti Q by V ante which is nothing but C, and rate of that is rate of change of charge with respect to the voltage ante capacitance. That's the reason finally you are getting the capacitance equal to what you are getting? Epsilon into A by W. You are getting this particular equation. Okay, you are getting this particular one. ఇది వస్తుందన్న. ఓకే, you are getting this particular one. Okay, so ఈ వచ్చిన ఏదైతే కెపాసిటెన్స్ ఉందో, ఓకే, we are going to call this particular capacitance is called transition capacitance అంటారు. అర్థమైందా? ఫార్ములా. ఫైనల్లీ ఐ గాట్ దిస్ పర్టికులర్ ఫార్ములా ఓవర్ హియర్. ఓకే, నేను ఫార్ములాని తీసుకొచ్చాను. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, కాన్సన్ట్రేట్ హియర్ every student. Okay, so whatever the relation I bought, it is pretty important over here, my dear students. Okay, and not only important for the academics but also very very important for the GATE and engineering services level, my dear students. Okay, చూసారు కదా? Now, okay, you are getting this particular expression. Okay, see, there is one more important parameter that I would like to bring it to you. Okay, at par, see, there are, what are the parameters that I have done over here? Using these particular parameters, there are certain questions that has been asked. Okay, now see here, what kind of questions that has been asked throughout this particular problem. See here, all the theory questions. So ikkada p type region ni lightly dope చేసాడు, n type region ఇది అడిగాడు. పాయిజన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంది ఇది అడిగాడు ప్రీవియస్ దాంట్లో. ఓకే, అండ్ he has asked the one more important thing is that what is this electric field equation ఇది అడిగాడు. Okay, similarly see the what is the general parameter, the relationship between V and W. Okay, V and W కూడా రిలేషన్ అడిగాడు. W is equal to under square root of VB. ఇది ఒకటి అడిగాడు. మీన్స్ ఇది ఒకటి అడిగాడు. వాట్ ఈస్ దిస్? కంప్లీట్ వోల్టేజ్. ఓకే, కంప్లీట్ బ్యారియర్ పొటెన్షియల్ వోల్టేజ్ ఎంత అని అడిగాడు. ఓకే, ఇది కూడా అడిగాడు. ఓకే, అండ్ ఫైనల్లీ వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ వన్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఈస్ దిస్ ఈస్ C of t equal to epsilon A into that is W by C epsilon into A by W. This is also the parameter which has been asked in the
previous paper. Okay, is that clear up to here, my dear students? Is that clear up to here, everyone? Okay, can I go for the next concept? Can I go for the next concept, my dear students? Okay, chalo. Now he has asked certain other things also. Okay, what are the other things that has been asked that I am going to tell you in a detailed manner? Listen carefully. Now he has taken, see here, these are all the gate questions. He has taken a PN semiconductor. This is a P-type and N-type semiconductor. So in this particular P-type semiconductor and N-type semiconductor, okay, now this is the width of the depletion region. See here. Now if I am going to take, just for explanation I am writing here. First, for your explanation I am simply writing here. This is P side, this is N side. Okay, and here this is concentration is Na, this side is donor concentration, acceptor concentration and donor concentration. Okay, now width, see here, the width of the depletion region in P side, this I am going to represent with the width is WP. The width of the depletion region on the inside is represented by WN, my dear students. Okay, it is represented by WN. Okay, so E parameters use cheskoni what inco formula, what is the formula he has asked, what is the relationship between the Na is what, acceptor concentration, Na is what, donor concentration, WP ante width of the depletion region on P side, WN ante width of the depletion region on N side, Now what is the formula? What is the net charge must be 0 across this depletion region. I told you the net charge is equal to 0. Okay, so what is the condition that will satisfy that the net charge will be 0 across this one? Okay, the condition okay, the net charge must be 0 across the depletion region. Net charge must be 0 across DR is nothing but a depletion region, across this particular depletion region. Okay, what is this particular net charge? Okay, so if I am going to take it Na into WP, which is equal to ND into WN, ఇదన్నమాట ఈ ఫార్ములాకి వాడు ఇంకేం అడిగాడు అంటే ఇది పీ టైప్ సెమీకండక్టర్ కాబట్టి ఎన్ టైప్ సెమీకండక్టర్ కాబట్టి పీ టైప్లో లైట్గా డోప్ చేశాడు. లైట్లీ డోప్ చేస్తే అర్థమైంది, లైట్లీ డోపింగ్ చేసామంటే యాక్సెప్టర్ కాన్సన్ట్రేషన్ డోనార్ కాన్సన్ట్రేషన్ కంటే తక్కువ ఉన్నట్టే, అర్థమైందా? సో యాక్సెప్టర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ వెరీ మచ్ లెస్ దాన్ డోనార్ కాన్సన్ట్రేషన్. అప్పుడు ఏమైంది, ఇది Na/Nd ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకుంటే Na/Nd తీసుకొస్తే WN/WP వస్తుంది. అంటే ఇది ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈ WP ఏమైందినా, WP షుడ్ బి వాట్ హ్యాపెన్స్ గ్రేటర్ అయితే. ఇది ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇదే ఆటోమేటికలీ WN ఈజ్ లెస్ దానే కదా, అంటే WN ఈజ్ లెస్ దాన్ WP అన్నట్టు, అంటే WP ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ WN కూడా అనుకోవచ్చు కదా. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, WP ఈజ్ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ WN. దిస్ ఈజ్ ద కండిషన్. ఓకే, ఇది ఒక కండిషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నా. ఆల్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ కండిషన్స్ దట్ యు నీడ్ టు రిమెంబర్ ఓవర్ హియర్. ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్స్, very very important conditions, my dear students. Okay, very very important conditions that you remember over here. Okay, okay, similarly inkoti, if I am going for the next parameter, inkoti the total width. What is the total width? And completely total width of the depletion region indani kuda adugutunnadu. Idi oka formula, very very important. Complete total width of the depletion region is given by what? The total width is W, which is equal to 2 epsilon into, okay, VB formula. This is divided by Q. ఇది వస్తుంది Na
plus ND divided by NA ND, okay, NA ND power 1/2. Very very important, my dear students. Okay, so ido kuda vastundi meeku. You are getting these particular thing, very very important expression. Okay, this expression also you need to remember, my dear students. Okay, that what is the total width of the depletion region? The total width of the depletion region is this one. Okay, very very important, my dear students. Okay, so దీని బేస్ చేసుకొని కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగారు ప్రీవియస్ పేపర్లో, అవి చేద్దాం. We are going to solve those particular questions, my dear students, in a detailed manner. Okay, so what is the first question? Okay, listen carefully. We are going to solve the question over here. Similarly, next one, the PYQ, that is previous year question on this particular transition capacitance. C has given a germanium diode has a contact potential of 0.2 volts at a concept, that is concentration of accept or impurity 3 into 10 power 20 per meter cube, and the area of the cross section of the junction is 1 mm and relative permittivity is 16. Calculate the width of the depletion region and the transition capacitance, not transmittance. This is transition capacitance. Transition capacitance for the reverse bias, first time 0.1 volts and secondary is 10 volts. Assume he has given the charge of the electron also, my dear students. Okay, now what are the parameters he has given? First write down those particular parameters. Okay, very very important over here. So here the junction potential Vj equal to 0.2 volts. Vj equal to 0.2 volts. Na equal to 3 into 10 power 20 per meter cube. He only given area. How much he has given area? See, this is over. This is over. Area. This is 1 millimeter square. Millimeter square or millimeter cube. He has given, that is 1 mm square. And what is this? It is germanium diode. For germanium diode, what is the relative permittivity? Relative permittivity of germanium is 16. It is 16, my dear students. Okay, you are getting these particular values 16. Now he is asking, the first one is reverse bias voltage. First one, the question A is that is V equal to minus 0, negative voltage now, minus 0.1 volts. Then what happens to the VB equal to Vj plus V, formula in reverse bias. Okay, then it is 0.2. Okay, again plus 0.1. How much it is? 0.3 volts. 0.3 volts. Okay, you are getting this particular one over here. Okay, similarly VB equal to Q into Na divided by epsilon into W square by 2. W square by 2. This is a formula for what? Barrier potential. Already from this one you have to bring back this W value. Mana W ravalana. Okay, so anni unnai kada values. VB undi, Q value undi, Na undi, epsilon undi. Okay, epsilon to epsilon not into epsilon rayali. Okay, so expression next page lestanu. I am writing in the next page, my dear students. VB equal to Q into Na by epsilon into W square divided by 2. Okay, so here epsilon అంటే ఏమో epsilon naught into epsilon r. Okay, so epsilon కి ఏం వేసుకుంటాము? We are representing with
8.85 4 into 10 power minus 12, okay, into 16 into 16. Now here he only given the value. What is the value he has given, my dear students? Now substitute that particular value here. A value ichchadu, VB value ichchadu 0.3 equal to 1.6 into 10 power minus 19, okay, into 3 into, okay, 10 power 20 divided by this is 8.85. Substitute here 4 into 10 power minus 12 into 16 into w square by 2. Okay, w square by 2. Over here you are getting this one. Okay, when you are getting this particular value here, then what is the value of width? Okay, the width itself is how much you are getting? 1.33 micrometers you are getting. After calculation, after the simplification and calculation చేసిన తర్వాత మీకు width ఎంత వస్తుందో ఇది వస్తుంది 1.33 by micrometers. Now he is asking the transition that is transition capacitance also. Okay, so the transition capacitance equal to epsilon into A by W వచ్చింది కదా. So again we need to substitute that particular value. So మనకి రావాలి కాబట్టి సో ఆల్రెడీ విడ్త్ వచ్చేసింది మనకి. విడ్త్ వచ్చిన తర్వాత ట్రాన్సిషన్ కెపాసిటెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఆల్రెడీ ఏరియా ఉంది. యూఆర్ హ్యావింగ్ ద ఏరియా అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. అంటే ఇది 8.854 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 12 ఇంటూ ఎప్సిలాన్ ఆర్ అంటే 16 ఇంటూ ఏరియా అంటే 1 మీటర్ స్క్వేర్ అంటే 10 పవర్ 1 మిల్లీమీటర్ స్క్వేర్ అంటే 10 పవర్ మైనస్ 3 10 పవర్ మైనస్ 3 అంటే 10 పవర్ మైనస్ 6. ఓకే, డివైడెడ్ బై 7.75 into 10 power minus 6. Is it right? No, we are getting the width is this one. ఇది కాదు, width ఏమొచ్చింది? width ఇది, this is 1.33. okay, 1.33 width you are getting, my dear students. Okay, into 10 power minus 6. Then you are getting the transition capacitance. What is the value of the transition capacitance you are getting? You are getting the value is C of T equal to how much means 106.45 picofarads. You are getting these particular value, my dear students. Okay, ఈ వాల్యూ వస్తుంది మీకు ఫస్ట్ ప్రాబ్లంకి. ఓకే, ఇప్పటిదాకా మనం ఇంత కష్టపడి చేసింది ఏంటన్నా, we have done only the first problem. Okay, we have done only the first problem. Okay, next I am going for the next problem. Next problem, my dear friends. Second, first question is completed. Second one is for same the junction potential for, okay, 10 volts. Second one is for 10 volts. He is asking. Okay, similarly 10 volts. Second question, B bit. He has given the junction potential is V equal to minus 10 volts. When you are giving this particular value, what is the value of VB? VB equal to VJ plus V. Already the junction potential he has given is you are getting is 0.2 junction potential plus 10. You are getting this value is 10.2 volts. You are getting this particular value is 10.2 volts, my dear students. Okay, you are getting this one. Next, substitute in the formula. What is the formula? VB equal to, okay, epsilon. Okay, substitute here epsilon. Is it right? No, that's the reason I am checking here. Q into NA by epsilon into W square by 2. W square by 2, my dear students. Okay, now here also we need to find out the width. Okay, this is 10.2 into 1.6 into 10 power minus 19. Acceptor concentration you only given 3 into 10 power 20 divided by
divided by 8.854 into 10 power minus 12 into epsilon r is how much? 16 into w square by 2. Then what width you are getting? The width itself you are getting is w. How much width you are getting is 7.75 micrometers. You are getting this particular one. Okay, ఈ వాల్యూ వస్తుంది మీకు. నెక్స్ట్ నాకేం కావాలి? ట్రాన్సిషన్ కెపాసిటెన్స్ కావాలి. సిటీ కావాలన్నా I want to get what, my dear students? CT. Here also the transition capacitance CT equal to epsilon into A by W. Now CT equal to already 8.854 into 10 power minus 12 into 16 into 10 power minus 6 divided by width. What width you are getting? Go for the previous 7.75 width. Substitute here. .75 into 10 power minus 6. You are getting these particular values 18.25 picofarads. 18.25 picofarads, my dear friends. Okay, you are going to get in this particular fashion. Okay, you are getting in this particular fashion, my dear friends. Okay, so these are the general things that you have to remember over here and comes into the subject, my dear friends. Okay, similarly సో ఇలా చేయాలన్నా finished everyone. Like that we are going to solve this particular one over here. Okay, so ఇప్పటిదాకా what I have completed, I had completed, my dear students. Okay, good evening Kanakai sir. So we had completed about the problems on this particular transition capacitance and what is the derivation for this particular transition capacitance and okay, what is the general problems that has been asked under this particular transition capacitance. We have finished over here. Okay, now in the next session means okay, the continuation of in this particular session, in the next session we are going for the very very important one. The next capacitance is what? The diffusion capacitance. Okay, what is the concept of this particular diffusion capacitance and the derivation and the respective the problems on this particular one that has been asked in the previous paper. Okay, and similarly one more important thing that you have to remember over here. Okay, what is the value of the general transition capacitance? Okay, the overall summary. Okay, the overall summary. The overall summary of the transition capacitance. I told you that the always these transition capacitance means the PN junction diode means that the whatever the semiconductor are going to take it that is operating in which bias? Reverse bias. It is operating in which bias, my dear students? Reverse bias. And always the transition capacitance value CT, C means capacitance, C means transition. Okay, always it is ranging between the values of 5 to okay 5 to 200 picofarads. 5 to 200 picofarads, my dear students. Okay, the larger values being, so when I'm going to take it, the larger values being for the high power diodes. Okay, the higher values for high power diodes I am going to use it. High power diodes. Okay, for the high power diodes, for that I am going to use this particular larger values. Okay, that's the reason when I am going to use any particular larger values, the property of the voltage variable capacitance, okay, or it is used, and this particular property, the larger values are used in varicaps or it will be used in varactor diodes also. Varactor diodes also, this particular transition capacitance higher values, my dear students. Okay, we are going to use it where, my dear students? In varicaps.
Okay, so in manufacturing of the high power diodes. Okay, so this is the parameters that I would like to bring it to you as far as the transition capacitance is concerned. Okay, similarly I am going for the next concept, very important one, and that one is called the diffusion capacitance. Okay, the concept of diffusion capacitance and the respective problems on this particular one also. Okay, here the concept of the diffusion capacitance. See here, the I told you that the diffusion capacitance is always operating in which bias? Diffusion capacitance is indicated by CD. CD. D means diffusion, C means capacitance. Always operating in forward bias. Always operating in which bias, my dear students? Forward bias. Okay, forward bias. This diffusion capacitance is also called as storage capacitance. The other name for this diffusion capacitance is also called as storage capacitance. Okay, storage capacitance, my dear students. Okay, now what happens in what in where, my dear students? In that is the diffusion capacitance always operating in which bias? We are operating in the forward bias. What happens in the forward bias? The width of the depletion region is going to be less. It is going to be less, my dear students. Okay, the width of the depletion region is going to be less over here. This is going to be less over here, my dear students. Okay. This is P type and this is N type. The width of the depletion region is less here. This is okay, voltage. What I am going to apply, positive and negative, the voltage. Okay, because of these particular voltage means the width of the depletion region is going to be decreases because here the positive polarity holes are the majority carriers, electrons. Okay, repulsion among this one and the repulsion among this one. So here automatically what happens, the diffusion of this side and the diffusion of this side, then automatically the width is reducing. Then what happens, as applied voltage increases, when I am applying the applied voltage here increases, the what happens, the concentration of the injected particles also increases. Okay, the concentration of these particular injected particles also increases, my dear students. Okay, the rate. Okay, now how I can define these diffusion capacitance means the rate of change of the injected charge, okay, with respect to the applied voltage. Okay, see here what I am representing here, the rate. Okay, so here how I can represent CD, the diffusion capacitance means CD equal to, I am representing with like this. Okay, the rate the rate of the change of the injected charge, rate of change of injected charge divided by rate of change means applied voltage. This is also changing, always the voltage is changing, so it is represented by, simply we are represented by CD equal, here also we need to bring back the formula, CD equal to rate of change of the charge, it is represented by dq and this is represented by dv. So the formula itself is dq by dv, my dear students. Okay, you are going to get this particular formula here. Okay, you are getting this particular formula over here. Now based upon this particular one, I am going for the derivation of this particular one. Okay, so the rate of change of the injected charge divided by, okay, divided by the, okay, voltage. Okay, now based upon this one, here also I need to bring back the formula. Okay, very important, concentrate here. Okay, now here also when I am going for the diffusion capacitance, see here the p side is heavily doped. Okay, now always that is reverse of transition capacitance. Okay, reverse of the transition capacitance lo p ani light dope chesam, but diffusion capacitance ki p is heavily doped. This is called heavily doped, my dear students. Okay, it is called heavily doped. Idi heavily dope chestam. Okay, now junction దగ్గర కరెంట్ తీసుకోవాలి, x equal to 0 దగ్గర కరెంట్ ఎంత,
Okay, all these particular parameters I'm going to that is going to be discussed you in this particular class. Okay, now see here, this is also very important at part of the engineering services level and the academic level also, my dear students. Concentrate here. Now see here, now in a PN junction, if I'm going to take it a PN junction, in a PN junction, okay, the current at the junction 0. Generally I told you in the previous class only. Okay, so here I told you in the previous class this current components లో చెప్పాను మీకు. ఓకే, ఆల్రెడీ ఇది మళ్ళీ చెప్పనవసరం లేదు, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. INP of x plus IPN of x. Okay, this is in amperes. Okay, this is in amperes. Okay, but in a PN junction, if I am going to take the total current at junction x equal to 0, okay, then the total current at junction x equal to 0, దగ్గర తీసుకున్నప్పుడు ఏమైతుందన్నా, you are getting this is complete I, the total current equal to INP of 0 plus IPN of 0, like that you are getting, my dear students. Okay, you are going to get this particular one like this. Okay, now I told you that what is INP of 0. INP of 0 and listen carefully. INP of 0 means current due to. Okay, so that is first one is this one. INP of 0 is current due to. Okay, that is here what I'm going to take it, that is INP means the current due to holes diffusion from n side to p side. Okay, అంటే ఇలా n side నుంచి p side కి diffusion of the holes from n side to p side. ఇక్కడ నుంచి holes diffusion, దీన్ని ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తాను, I am representing with INP. Okay, IPN అంటే ఏంది, the current due to holes diffusing from holes, that is diffusing from p side to n side, p side to n side, ఇటు నుంచి ఇటు ఇలా. సో బికాస్ వై ఐఎమ్ టేకింగ్ ఓన్లీ p side అంటే p side ఎక్కువ కదా, నేను హెవీలీ డోప్ చేసుకున్నా కదా, I have done the doping more on this p side, that's the reason I am going to take it, this one is a heavily doped. Okay, similarly this is the value, my dear students. Okay, you are getting this one. Okay, now whatever the value, but here what I am going to tell you, only I have taken the maximum priority, I am going to take it with respect to the p is heavily doped. Okay, then p ne ekko heavily dope chesaru inside kante, so here the condition is p is heavily doped, heavily dope చేశాను కాబట్టి the main focusing, okay, the main focusing దేని మీద ఉండాలి, ఎక్స్ప్రెషన్కి వెళ్ళండి. the main focusing here which one is more, సో ఇటు నుంచి ఇది ఎక్కువ heavy dope చేశాను కాబట్టి ఇటు వచ్చేయి, ఈ వచ్చే ఇంపార్టెంట్, ఇది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మోర్, ఇది ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇటు సైడ్ వస్తున్నాయి కదా, మన పీ సైడ్ కనుక్కోవాలి. ఇటు సైడ్ వెళ్ళేది అవసరం లేదు, ఎన్ సైడ్ వెళ్ళేది అవసరం లేదు, మనకు కావాల్సింది పీ సైడ్కి వచ్చింది ఎందుకంటే పీ సైడ్ హెవీలీ డోప్ చేశాను. సో హియర్ వాట్ ఐమ్ టేకింగ్, దేర్ ఫోర్ IPN. Okay, here what I'm going to tell you is IPN, okay, of 0 is much greater than INP of 0. Okay, ఇది. So here ultimately what you are getting, I equal to IPN of 0, ఇది వచ్చింది. ఓకే, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దిస్ పర్టికులర్ వన్. అంటే ఇక్కడ నీకు ఏంది, కరెంట్, టోటల్ కరెంట్, ఇది గుర్తుపెట్టుకున్నాను, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఓకే, IPN of 0. ఓకే, ఇది వచ్చింది. సిమిలర్లీ నాకు కరెంట్ డెన్సిటీ ఓన్లీ నా కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం పీ సైడే, ఇదే ఇవిలీ డోప్ చేశాను కదా, సో దిస్ సైడ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాన్సన్ట్రేట్. నౌ ద కరెంట్ డెన్సిటీ ఈస్ గివెన్ బై ఆన్ పీ సైడ్, దిస్ ఇట్ సైడ్ కరెంట్ డెన్సిటీ కనుక్కోవాలి. ఓకే, కరెంట్ డెన్సిటీ ఈస్ ఇండికేటెడ్ బై JP of x, J p side with respect to distance x that I am writing here. Current density is given by I am writing in the next page, my dear students, diffusion current density, that is also and what was the diffusion current density, my dear students, that I am going to on p side only, JP of x equal to, already formulas మొత్తం నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను అన్న, JP of x equal to minus q into dp into dpn by dx, ఇది. ఓకే, వేర్ వాట్ ఈస్ dp,
dp is nothing but diffusion constant. dp is what, my dear students? Diffusion constant. You are getting this particular one is a diffusion constant. Idi dpn by dn. So here ఈ diffusion constant దీన్ని ఏమంటారన్నా, దీన్ని concentration gradient అంటారు. This is called concentration gradient. Concentration gradient, my dear students. Okay, now what is the formula for current density? Already చెప్పాను కదా, J equal to in terms of I by A. So ఈ ఫార్ములా కొద్దిగా చేంజ్ చేస్తాను. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఓకే I into P of X equal to J into P of X into A. ఇది వస్తుంది. ఓకే, యు ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ తో రాశాను ఇదే ఫార్ములాని. ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ వన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ మీన్స్ ఈ ఐపీ ఆఫ్ మీన్స్ ఐపీ ఆఫ్ ఎక్స్లో. ఓకే, సో ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ హియర్ ఐపీ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఇక్కడ తీసుకున్నాం కదా, జేపీ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఇది తీసుకొచ్చి సబ్స్టిట్యూట్ హియర్, ఇది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దెన్ యు ఆర్ గెటింగ్ IP of X, okay, which is equal to, this is the units, amperes, not A. A అంటే ఏదో అనుకోకండి, ఇది amperes units. Okay, then it will be IP of X, okay, which is equal to okay into A. Here it is, A is there, A is nothing but current. Okay, so JP of X means minus Q into DP into DPN divided by dx. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, dx into what, my dear students? into okay A. ఇది వస్తుంది. you are getting this particular one. ఇది వస్తుంది అన్న, ఇది వస్తుంది మీకు. you are getting, my dear students? you are getting this particular one. ఓకే, ఇది వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎవ్రీ పారామీటర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నేను పిఎన్ జంక్షన్ సైడ్ ఇంకో ఫార్ములా తీసుకుంటాను. ఈ ఫార్ములా తీసుకొని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిరైవ్. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిరైవ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దీస్ పర్టికులర్ ఫార్ములా ఓన్లీ. ఇది మీకు ఇండిపెండెంట్ ఫార్ములానా, సి హియర్ ఫర్ ఓకే ఫర్ ఏ పిఎన్ జంక్షన్ PN junction, PN of X, P side కదా తీసుకోవాల్సింది. PN of X equal to PN of 0 into e power minus X by LP, the diffusion of the holes on P side. Okay, now here LP అంటే the diffusion of the diffusion length for the holes, LP అంటే. ఓకే, ఈ ఫార్ములాలో నేను what I'm going to do means ఈ గ్రేడియంట్ ఉంది కదా, నాకు కావాల్సింది ఇది ఈ DPN, ఇది కనుక్కోవాలన్నా. ఓకే, this I need to do dpn of with respect to the x తో చేయాలి. ఓకే, this one I am going to do for this one, దీనికి చేస్తాను. ఓకే, I am representing here dpn of x divided by dx which is equal to pn of 0 అనే ఉంటుంది, అండ్ e power x కి e power x అండ్ x కి -1 అంటే e power minus x by lp into, my dear students, minus 1 by LP, 1 by LP ఇది వస్తుంది మీకు. ఓకే, సో ఇది మీకు ఏదైతే మీరు ఈ పారామీటర్ వచ్చిందో, ఓకే ఇలా వచ్చిందో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది తీసుకెళ్ళి ఈ పారామీటర్ ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, ఈ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంది, ఇది ఐపీ ఆఫ్ క్యూ ఉంది కదా, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ మళ్ళీ రాస్తాను నేను. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ నెక్స్ట్ పేజ్లో రాయండి, రైట్ డౌన్ దిస్ పర్టికులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ పేజ్. ఓకే, దెన్ వాట్ హ్యాపన్స్? ఓకే, దెన్ I am writing in the next page here. Then IP of X equal to minus Q into A into DP, okay, into DPN divided by DX. Okay, dpn divided by dx, my dear students. ఓకే, ఇదే రిప్రజెంట్ చేస్తాను, అంటే దీని బదులు మళ్ళీ ఏం రాస్తాను, ఇది రాస్తాను. ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ dpn of x బదులు దీని బదులు ఈ టర్మ్ మొత్తం రాస్తాను. ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ టర్మ్, సబ్స్టిట్యూటింగ్ హియర్. దెన్ IP of x, ఇక్కడ ఒక నెగిటివ్ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఒక నెగిటివ్ ఉంది, దీనివల్ల ఏమైంది, పాజిటివ్ అయింది. ఓకే,
then it will be QA into DP and ikkada unna LP DP divided by LP into, my dear students, into, okay, what I'm going to get, Pn of O into, okay, you are getting e power minus x, okay, by LP. ఇది వస్తుంది, ఈ టర్మ్ వస్తుంది మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అయితే x ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మై డియర్ స్టూడెంట్స్, x ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర, at x ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్, IP of x which is equal to IPNO of 0 which is nothing but current I. అంటే దీని బదులు ఇదేంది, ఇక్కడ చూడండి, ఓకే, ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది ఎక్కడ, ఇక్కడ, ఓకే, ఇదేమైంది, ఇది అప్లై చేయాలి. IPN of 0 బదులు I రాసుకోండి, ఇది ఇక్కడ రాశాను. అండ్ IPN of 0 బదులు, సో ఇక్కడ IPN of 0 బదులు నేను రాశాను I రాసుకోండి, దీని బదులు ఆల్రెడీ చూపించా కదా. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ I, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. యూ నీడ్ టు రిప్రజెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద I. ఓకే, I రిప్రజెంట్ చేస్తే ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమైతుందన్నా, ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ I ఈక్వల్ టు, ఓకే, వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ గెటింగ్ ఈస్ Q ఇంటూ A ఇంటూ DP డివైడెడ్ బై LP ఇంటూ, ఓకే, DP డివైడెడ్ బై LP. అయితే ఈ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ బదులు దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంది, ఇది Pn of O ఇంటూ, దీని బదులు రాసుకోవచ్చు కదా Pn of x అని. ఓకే, Pn of x కదా, అంతే కదా, Pn of x. బట్ x ఈక్వల్ టు ఏందన్నా, x ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర చూడండి, యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ at x ఈక్వల్ టు 0 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ at x ఈక్వల్ టు వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, 0. ఓకే, 0 దగ్గర కాబట్టి ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ పేజ్. దెన్ what are the formula you are getting, I equal to, okay, Q into A into DP into, okay, Pn of 0 divided by ఏమొస్తుందనా, విచ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద వాల్యూ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ LP వస్తుంది. ఇది ఇట్లా ఉంచండి. ఓకే, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్. నౌ ద మైనారిటీ క్యారియర్స్ ఎట్ సైడ్ ఉంటానా, యు ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ద మైనారిటీ క్యారియర్స్. మైనారిటీ క్యారియర్స్ అనేటివి ఎట్ సైడ్ ఉంటాయి. ద మైనారిటీ క్యారియర్స్ దట్ విల్ బి ప్రెజెంట్ ఓన్లీ ఆన్ ఇన్సైడ్. ఓకే, ఎక్సెస్ మైనారిటీ క్యారియర్స్. ఓకే, దెన్ ఎక్సెస్ మైనారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్, Q exists only on n side. అప్పుడు Q ఈక్వల్ టు కండిషన్ 0 నుంచి ఇన్ఫినిటీ కదా, 0 నుంచి ఇన్ఫినిటీ ఫార్ములా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నా. దిస్ ఈజ్ ఎ డిఫరెంట్ ఫార్ములా, AQ ఇంటూ Pn of 0 into e power minus x by LP into dx. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ ఫార్ములా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నా. దిస్ పర్టికులర్ ఫార్ములా ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మైనారిటీ క్యారియర్ ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకుని మనం డెరివేషన్ తీసుకొని వస్తున్నాం. సో హియర్ వాట్ ఆర్ ద వాల్యూ ఆర్ గెటింగ్ హియర్ ఇస్ Q వస్తుంది, Q ఈక్వల్ టు, సో సి హియర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేయాలి. ఎక్స్ చేయాలంటే you are getting AQ, okay, you are getting that Pn of 0 by తీసుకురండి, Pn of 0 and minus, okay, 1 by LP కూడా బయట తీసుకురండి అన్న, ఇంటూ e power minus x by LP, లిమిట్స్ ఆర్ 0 to infinity. ఇది పెడితే Q వాల్యూ ఏమైంది, you are getting the Q value equal to AQ into ఇది LP. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సి హియర్, సారీ, దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ కదా, మై డివైడెడ్ బై LP కదా, 1 by
ఎల్పి కంప్లీట్లీ. ఓకే, అప్పుడు ఇది ఏమైతుందన్నా యు ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ ద ఓకే. సో ఎప్పుడైతే పారామీటర్ వచ్చిందో ఏక్యూ ఓకే. సో యు ఆర్ గెటింగ్ దీస్ పర్టికులర్ వాల్యూ ఎక్కడ వస్తుంది మీకు ఇది ఇక్కడ మైనస్ ఇంకో మైనస్ ఈ మైనస్ ఏమైతుంది ఈ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ 0 ఈ పవర్ 0 అంటే -1 మైనస్ మైనస్ కాస్త ప్లస్ అయింది మై డియర్ స్టూడెంట్స్. దెన్ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ వాట్ ఎల్పి ఇంటూ Pn of 0. You are getting these particular equation. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఈ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ ని మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఓకే. నౌ ఇన్ దీస్ పర్టికులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఓకే ఐ నీడ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ అంటే దీంట్లో నుంచి Pn of 0 బయట తీసుకుంటాను. దీంట్లో నుంచి Pn of 0 బయట తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది ఓకే I ఇంటూ ఎల్పి డివైడెడ్ బై QA ఇంటూ డిపి. ఓకే, దీన్ని 1 అనుకోండి, దీన్ని 2 అనుకోండి. ఓకే, ఎక్కడైతే Pn of 0 ఉందో అక్కడ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ సబ్మిట్ చేయండి. యూ నీడ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ దట్ పర్టికులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, then substitute here equating the two equations, then you are getting the value of Q equal to AQ into LP into okay LP you are getting okay LP itself is you are getting this particular value LP into again. Now again you need to substitute the values. Okay, our Pn of 0 value substitute చేస్తే ఏమైంది ఇంకోటి I ఉంటుంది LP substitute చేయండి divided by you are getting these particular values Q into A into DP ఇది వస్తుంది ఇంటూ డిపి. అప్పుడు ఏమవుతుందనా ఓకే క్యూ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఓకే అండ్ ఎల్పి ఏమైంది ఎల్పి స్క్వేర్ అవుతుందనా అండ్ ఐ ఉంటుంది అండ్ డివైడెడ్ బై ఏఏ కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుందనా దెన్ ఏఏ క్యాన్సిల్ డివైడెడ్ బై డిపి ఒకటే ఉంటుంది. ఓకే, therefore Q, what are the value of Q you are getting is LP square into I my dear students divided by DP. ఇది వస్తుంది. You are getting these particular thing my dear students. Okay, ఇది వస్తుంది. అయితే దీంట్లో you are going to get L square by అంటే LP square divided by DP ని ఏమంటారంటే tau అంటారు. What is tau? Tau is the mean lifetime of the charge carriers. What is tau my dear students? Mean lifetime of the charge carriers. Okay, and the mean lifetime of the charge carriers, this is nothing but representing by tau. Then Q equal to my dear students you are getting tau into I my dear students. Okay, keep it here, keep this one like this only. Now using I told you that CD equal to what I told you CD equal to so మనం Q equal to IT కదా అంటే మనం దీని రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ చార్జ్ అంటే దీన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా DQ by ఓకే DI ఈక్వల్ టు టౌ ఇలా రాసుకోండి. ఇది కీప్ ఇట్ ఏ సెపరేట్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సిమిలర్లీ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ టైం రైటింగ్ హియర్ ఓకే ద డిఫ్యూజన్ కెపాసిటెన్స్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ సిడీకి ఏం చెప్పాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాన్సెప్ట్ చెప్పాను DQ by DV అని. బట్ వాట్ ఈస్ DQ by DV ఇట్లా అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు DQ by DI అండ్ హియర్ DI by DV అని రాసుకోవచ్చు. యూ కెన్ రిప్రజెంట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫ్యాషన్ ఆల్సో ఇలా కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఓకే, బట్ DQ by DI is nothing but in the okay DQ by DI is nothing but it tau. So CD equal to my dear students tau into DI by DV. Okay, DI by DV. But what is V equal to IR? Okay, R equal to DV by DI అనుకుంటే the reciprocal of 1 by R అంటే కండక్టెన్స్ G. ఓకే, G ఏమైతుందనా G is nothing but DI by DV. Okay, DI by DV అయితుందనా. So I will write down here CD equal to tau into G where G is the conductance. Where G is what my dear students? Conductance. ఇది ఇలా ఉంచండి. నెక్స్ట్ we are going for the very expression. ఓకే, నేను కరెంట్ డయోడ్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఐఎమ్ టేకింగ్ ద కరెంట్ డయోడ్ ఈక్వేషన్ ఓకే ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ బ్యాస్. ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను ఫార్వర్డ్ బ్యాస్ కదా ఫార్వర్డ్ బ్యాస్లో కాబట్టి వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ diffusion capacitance that is the diffusion capacitance in forward bias. So diffusion capacitance forward bias కాబట్టి కరెంట్ డయోడ్ ఈక్వేషన్ ఏమైంది I is equal జనరల్ ఈక్వేషన్ అయితే I0 into e power V by n into Vt minus 1 బట్ ఫార్వర్డ్ bias లో
దిస్ ఈజ్ V is equal to more positive కాబట్టి this particular value E by V by N into VT is much greater than 1. సో అప్పుడు ఏమైంది ఫార్ములా I is equal to I0 into E power V by N into VT అయిద్దిరా. యు ఆర్ గెటింగ్ దిస్ టర్మ్, ఈ టర్మ్ వస్తుంది మీకు. ఓకే, సో దీంట్లో DI by DV చేయండి, ఇది ఫార్వర్డ్ బ్యాస్ కండిషన్, ఇది యూజ్ చేసుకోవాలి. ఇదే DI by DV చేస్తే వాట్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, యు ఆర్ గెటింగ్ I0, ఓకే, I0 into E power V by N into VT divided by, okay, or you can, no problem, you can take it into again x value. What is x value? X value is 1 by N into VT, like that you are getting. సో మీకు ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క పారామీటర్ని I0 దీని మొత్తం మీద నేను రాసుకుంటాను, I రాసుకోవచ్చు కదా. కెన్ ఐ రైట్ డౌన్ I, మై డియర్ స్టూడెంట్స్? దేర్ఫోర్ DI by DV equal to I divided by N into VT. N into VT, my dear students. ఓకే, N into VT అని రాసుకుంటాను. అయితే ఈ DI by DV అనేది ఈ టర్మ్ని ఇక్కడ రాస్తాను, ఇక్కడ రాస్తాను. యూఆర్ రిప్రజెంటింగ్ హియర్. దేర్ఫోర్ నెక్స్ట్ పేజ్ CD ఈక్వల్ టు టౌ ఇంటూ DI by DV. ఓకే, ఇది వచ్చింది. దేర్ఫోర్ CD ఈక్వల్ టు టౌ బదులు DI by DV బదులు I by రాస్తాను. ఓకే, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ I by NVT రాస్తాను. టౌ ఇంటూ I by N into VT, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇలా వస్తుంది. యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇన్ దీస్ పర్టికులర్ ఫ్యాషన్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇలా మీకు వస్తుంది ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ దిస్ వన్, యు ఆర్ గెటింగ్ హియర్. అంటే మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పారామీటర్స్ అన్ని జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ డెరివేషన్, ఇది వస్తుంది మీకు, DI by N into VT. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకో ఫార్ములా, ఈ ఫార్ములా తీసుకోండి. ఏదైనా దిస్ వన్, ఏదైనా వేర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ ప్రీవియస్లో ఈ ఫార్ములా తీసుకోండి. టౌ ఈక్వల్ టు G కదా, CD ఈక్వల్ టౌ ఇంటూ G తీసుకోండి. నెక్స్ట్ C ఈక్వల్ టు టౌ ఇంటూ G, బట్ G అంటే ఏంది 1 by R. ఓకే, సో C ఈక్వల్ టు టౌ బై R. దేర్ఫోర్ టైమ్ కాన్స్టెంట్ ఈక్వల్ టు రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఇంటూ కెపాసిటెన్స్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఫర్ రివర్స్ బయాస్లో, ఓకే, G అనేది ఫర్ రివర్స్ బయాస్లో G ఈజ్ వెరీ స్మాల్. దట్స్ ద రీజన్ CD మే బి నెగ్లెక్టెడ్ కంపేర్డ్ టు CT. అందుకే డిఫ్యూజన్ కెపాసిటెన్స్ ఎందుకు క్వశ్చన్ ఇక్కడ అడుగుతారు, వై CD ఈజ్ నెగ్లెక్టింగ్, మనం ఎందుకు CDని నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాం, మీన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సే దట్ ద G ఈజ్ వెరీ స్మాల్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఈజ్ నెగ్లెక్టెడ్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ద CT, బట్ CD ఈజ్ యూజువల్లీ మచ్ లార్జర్. ఇట్ ఈస్ మచ్ లార్జర్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, R ఈక్వల్ టు 1 by G కాబట్టి G స్మాల్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది. ఓకే, సో హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్, హియర్ ద టైమ్ కాన్స్టెంట్ మే నాట్ బి ఎక్సెసివ్. ఓకే, సో ఎందుకంటే ద డైనమిక్ ఫార్వర్డ్ రెసిస్టెన్స్, ఓకే, ఇది స్మాల్ కాబట్టి, ఓకే, G అనేది స్మాల్ కాబట్టి ఏమైతే ద టైమ్ కాన్స్టెంట్ విచ్ మే నాట్ బి ఎక్సెసివ్, ఇది ఎక్సెసివ్ ఉండదు అన్న, which is not excessive. Okay, and whatever the time constant you are getting, which is this time constant is nothing but equal to దేనికి నానా, it is equal to what, my dear students? Okay, mean lifetime of the minority carriers. It అంటే ఏంది, mean lifetime of the minority carriers, my dear students. This is nothing but the mean lifetime of the minority carriers, my dear students. Okay, this is also an important parameter that you need to remember over here, my dear students. Okay, very very important. And here always summary ఏంటంటే CD value, okay, always ranging from, okay, see here that is 10 picofarads to 1000 picofarads. Okay, overall summary కి వచ్చేసరికి, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, CD అనేది డిఫ్యూజన్ దట్ ఈస్ కెపాసిటెన్స్ ఆల్వేస్ ఫార్వర్డ్ బయాస్, అండ్ CD వాల్యూ ఆల్వేస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎంత అంటే, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఐ టోల్డ్ యూ దట్ ఈస్ 10 to 1000 picofarads ఉంటుంది. కాబట్టి మనము ఆల్వేస్ ఇదే ఎక్కువ, అంటే డిఫ్యూజన్ కెపాసిటెన్స్ ఈజ్ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ ద ట్రాన్సిషన్ కెపాసిటెన్స్ అని అర్థం. డిఫ్యూజన్ కెపాసిటెన్స్ ఈజ్ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ ద ట్రాన్సిషన్ కెపాసిటెన్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇది
మనము ఓకే ఇప్పటిదాకా మనం చూసింది. సో ఫైనల్లీ వన్స్ అగైన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్ అనేది వెరీ స్మాల్. ఓకే, అందుకే సిడి ఈజ్ యూజువలీ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ ద సిటీ. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఓకే, టైమ్ కాన్స్టెంట్ టీ ఈక్వల్ టు ఆర్సీ కాబట్టి వాట్ ఆర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్సీ, you are going to get the product, okay, which is equal to the mean lifetime of the minority carriers, my dear students, okay, which always lies in between the, that is time constant ఎలా ఉంటుంది, నానో సెకండ్స్ నుంచి మైక్రో సెకండ్స్లో ఉంటుంది. ఆల్వేస్ the time constant tau is will be the range of nanoseconds to microseconds మధ్యలో ఉంటుంది. So with that we are completed the today's session. In the next session, my dear students, I am going for the one more important topic, that is charge control description of the diode, and similarly I am going for the very important one, the diode resistance parameters and diode equivalent circuits and the model problems on this particular one. And my dear students, okay, with that I am completing the today's class. As I told you, the number of Facebook followers in the Instagram, Telegram, everywhere, okay, the day by day increasing as far as Unacademy is concerned. Unacademy Telugu channel, you can access the subject in 2 languages, Telugu and English, my dear students, and number 1 study channels also present here the for various okay languages for different competitive examinations. Finally, thank you very much.